Good morning, students. In the previous classes, we discussed with the various theories with regard to motivation, like Abraham Maslow's need hierarchy theory, where it is to be distributed or it is to be based on the needs to be accomplished. It is to be segregated, like the basic needs, the safety needs, the social or belongingness needs, the self-esteem, the respect within the person and towards others. Such a need is there, and also the self-actualization need. This is the so in connection with that, we see the Abraham Maslow's need hierarchy theory, then Herzberg's motivation hygiene theory, theory X and Y by Douglas McGregor, then the theory Z by Japanese Foundation or Japanese Management Association, and next is the Adams equity theory, equality of inputs against the desired outcome, and also the three need theory, the need for the achievement, need for the affiliation, and need for the power. So, 6 theories almost to be completed. The next is 6 or 7 theories. The next theory is so the next theory is Alderfer's ERG theory. So Alderfer, there is another person that ERG theory. ERG theory, that is existence is there, relatedness is there, and growth is there. So that is the existence, relatedness, and growth. These are the three things that Alderfer propounded. So Alderfer's ERG theory. Clayton Paul Alderfer, an American psychologist, simplified Maslow's hierarchy of needs by categorizing the hierarchy into his ERG theory, the existence, the relatedness, and the growth. Maslow's okay, 5 needs, that is which one? Basic or psychological, then safety, then next social, then self-esteem, and self-actualization. So what are the psychological or physiological? Safety, social, self-esteem, and self-actualization. These are the needs that is propounded by Abraham Maslow for each and every individual. So once an individual achieves physiological need or the basic need, then only they will go for the security needs. Then only he will go for the love or belongingness or social needs. And after achieving these 3, next is what? Esteem, the respect within which a person is having and towards the others, that is the self-esteem. And finally, altogether the 4 needs are to be achieved. Next is the last is the self-actualization need that is to be achieved. That one. So self-actualization. So the same Maslow's need hierarchy in a new way, Alderfer is to be introduced. So Maslow's hierarchy of needs that is to be more simplified into this theory: existence, relatedness, and growth. So growth, nilanilpu, existence, and also relatedness. Relatedness means the social relation. So we will look into it in detail: existence, relatedness, and growth. Alderfer classifies the needs into 3 categories. One is the growth, another one is the relatedness, and the third one is the existence. So growth needs,
that development of competence and realization of potential. ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ potentiality, ആൾക്ക് how much he or she is capable, that is the thing growth means. So development of the competence and realization of the potential, then relatedness needs satisfactory relation with others, and existence needs, that is the physical well-being. So we will look into it in detail, the existence needs, the relatedness needs, and the growth needs. Existence, relatedness, and growth. Existence needs are Maslow's physiological and safety needs. Relatedness covers the social and esteem needs, and growth comprises the self-actualization. So this is what, and this is what. This only need to study here. Existence means Maslow's first two needs, physiological, that is the basic need, and the safety needs. നിലനിൽപ്പ് എന്തൊക്കെ? ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി വേണം, പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണം. നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ബേസിക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് that comes under the physiological and safety. While relatedness means what? Relatedness, that is the social and self-esteem. That is the respect within which a person is having, and also towards the others, and the societal or the belongingness or the love needs. Then, and the third one, growth, is self-actualization. Self-actualization. Okay. So, ഇങ്ങനെയാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആൽഡർഫർ existence, relatedness, and the growth theory. Physiological and safety comprises for existence, social and self-esteem for relatedness, and self-actualization for the growth. So we will look into it in detail more. What are its aspects? The major assumptions of this theory is that order of the needs is different for different people, isn't it? Physiological basic needs പലരുടെയും പല ഇതായിരിക്കും. ചിലവർ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ചിലവർ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ചിലവർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, isn't it? Okay, so all those existence needs, that is to be different from others, or between individual, that is different. So unlike Maslow's theory, the ERG theory allows for different levels of needs that is to be pursued simultaneously. Then in continuation that, so unlike Maslow's theory, the ERG theory allows for different levels of needs to be pursued simultaneously. ഒരേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഫിസിയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റിയും എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ, isn't it? ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വ്യത്യാസമാണ്. Okay, next, relatedness. Relatedness in the sense means the social, the belongingness or the love needs, and also the self-esteem. Esteem means respect within which each and every person having, as well as towards the others. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്നത്, that is the relatedness, and the growth means the self-actualization. So as per this theory, what is more, managers must recognize that an employee has multiple needs to satisfy simultaneously. Based on the three theories, existence, three needs, not theory, three needs, existence, relatedness, and growth, each and every manager needs to be think or recognize that an employee has multiple needs to satisfy simultaneously. Alderfer asserts that when needs in a higher category are not met, then individuals intensify the efforts invested in a lower category need also. So Alderfer is assuring that when needs in a higher category, means this one, relatedness, growth, relatedness needs achieve ചെയ്യുന്നത് ഏത് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ? ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ they need to firstly check whether they will achieve the existence need. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. So Alderfer asserts that when needs in a higher category are not met than the individuals that can intensify the efforts invested in a lower category. For example, if self-actualization or self-esteem needs is not met, then individual will invest more in the relatedness growth or relatedness needs for achieving the higher need.
ഇത് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതില് ഏതെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണം. ഇത് അല്ലാതെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെ എന്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും? They may concentrate more on the relatedness need rather than the growth need. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ആൽഡർഫറിന്റെ ഇത് അസ്യൂംഷൻ ഇതാണ്. ഹയർ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ നീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലോവർ നീഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇൻ കേസ് ഹയർ നീഡ്സ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർ എന്തിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു? They will prefer only the lower needs and then to achieve the higher needs. അതാണ് Adler first propounded the ERG, existence, relatedness, and growth. This theory that is the similar to Maslow's need hierarchy theory. So that what is there? Physiological and safety needs is there, that is the same as existence needs, while social and self-esteem needs, that is the same as relatedness need, and the self-actualization, that is the same as growth need. Clear? So this is the first case, Alderfer ERG theory: existence, relatedness, and growth. Actually, it is the same thing what is there mentioning in Maslow's need hierarchy theory. So only difference, no difference at all. These two, physiological and safety, comes under the existence need. Then social and self-esteem comes under the relatedness need. And finally, self-actualization means at the optimum level. After achieving all the four needs, each and every individual will go to or seek the actualization. സ്വയം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ചെയ്യുന്നു. So that is the self-actualization need. Under this one, the growth need. So existence, relatedness, and growth. So next is Vroom's expectancy theory. Vroom's expectancy theory. So this theory was developed by Victor Vroom, a business school professor at the Yale School of Management, USA in 1964. So how is it? Victor Vroom, a business school professor at the Yale School of Management, USA in 1964. This theory is also known as the valence, instrumentality, and expectancy theory. This theory assumes that behavior results from the conscious choices among the alternatives whose purpose is to maximize the pleasure and minimize the pain. So in order to increase or maximize the pleasure, the happiness, and to minimize the effort or the pain, this theory was propounded by Victor Vroom, okay, of the school professor, business school professor at the Yale School of Management, USA in 1964. And this theory is called valence, instrumentality, expectancy theory. Vroom's expectancy, or VIE. This is the thing: valence, instrumentality, and expectancy theory. So the key elements to the theory are referred to as, what are there? Like what is that? Achievement, affiliation, and power, isn't it? For the three-need theory or McClelland's theory, and for the previous one, what is that? Relatedness, existence, relatedness, and growth. ERG, Alderfer's, like that. Here also three components are there. One is the expectancy, then instrumentality, and the first one is valence. So importance is there. That is, expectancy is what? Expecting something. So expectancy, instrumentality, and valence. So these are the three components. Vroom's theory suggests that the individual will consider the outcomes, the results associated with the various level of performance and choose to pursue the level that generates the greatest reward for him. So that is Vroom's expectancy theory. So what is expectancy? It refers to the strength of a person's belief about whether or not a particular job performance is attainable. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അല്ലെ ഒരു പേഴ്സന്റെ ബിലീഫ്, the thought about whether or not a particular job performance is attainable. A particular job performance that is to be achieved or not, attained or not. That is the case with regard to expectancy. A number of factors can contribute to an employee's expectancy perceptions at a level
That is the level of confidence in the skills required for the task. എന്തും ആത്മവിശ്വാസം എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. Then അതായത് അത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബിലീഫ്, particular job performance will be attainable or not. ആ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ബിലീഫ്, the think, thought with me, അതാണ് the expectancy. So a number of factors can contribute to an employee's expectancy perceptions: the level of confidence in the skills required for the task, the amount of support that may be expected from the superiors and subordinates, the quality of the material and equipment, the availability of the pertinent information, and the previous success at the task. മുന്നേ ഇത് എങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നു, ഈ വിഷയം എങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത്, ആരാണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നു, ഏത് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു, അത് ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പെർട്ടിനന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, എന്തുമാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ, അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദെൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, എന്തെല്ലാമാണ് അവർക്ക് ഷോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. So the quality of the materials and the equipment to be shown at the time of teaching this thing, and also what support to be getting from the superiors and the subordinates also for completing this task. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സ് in between a person's mind is there whether to achieve a successful performance or not regarding that thing. ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തീർക്കുന്നതില് അവന് വരുന്നതായ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണ്ട ഒരു വർക്ക്, അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നതായ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സ്, ബിലീഫ്സ്, വെദർ ടു അച്ചീവ് സക്സസ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ആ സക്സസിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ദ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, എന്തുമാത്രം ആത്മവിശ്വാസം അവന് തീർക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തു അത് എങ്ങനെ തീർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ, കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, സ്കില്ലുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകള്. പിന്നെ മറ്റ് സുപ്പീരിയർ, സബോർഡിനേറ്റ് അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. പിന്നെ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ എക്യുപ്മെന്റ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഷോഡ്, എന്തെല്ലാം അവൈലബിൾ തിങ് ആണ് ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത. അതൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രീവിയസ് സക്സസ് അറ്റ് ദ ടാസ്ക്. ഇതേപോലെ മുൻപ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സക്സസ് ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ദ പേഴ്സൺസ് ബിലീഫ് അബൌട്ട് വെദർ ഓർ നോട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ടു ബി അറ്റൈനബിൾ. അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടൻസി. ഹൗ മച്ച് അപ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് he can expect the success, that is the expectancy. Clear? So that is the expectancy theory. Then next is, what is that? Instrumentality. What is that? Instrumentality. What is instrumentality? Vroom defines instrumentality as a probability belief. There should be a chance. That probability. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ probability. Statistics okay. Other than probability belief that linking one outcome to another outcome. That is, high level of performance നടത്തിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ട്? There should be a reward. So based on the reward, this person should be better perform. So that is, outcome അനുസരിച്ച് ഒരു outcome അനുസരിച്ച് or linking one outcome with another. അതാണ് probability belief. So ആ റിവാർഡ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. പെർഫോമൻസ് മോശമായാൽ റിവാർഡും ഇല്ല, പെർഫോമൻസ് ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ അച്ചീവിംഗ് ദാറ്റ് റിവാർഡ്. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ബിലീഫ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എ പ്രോബബിലിറ്റി ബിലീഫ് ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് one outcome to another. Okay, then commission pay schemes are designed to make the employees perceive that the performance is positively instrumental for the acquisition of the money. For achieving that particular task, there should be fixing some commission. So based on the commission received, അതിനെ നോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചോട്ടെ, ആ കമ്മീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് maybe the worker or the employee will work in a good way for achieving the performance at the earliest. So for management to ensure the high level of performance, it must attach the desired outcomes to high performance and ensure that the connection is communicated to the employees. So that is the instrumentality. That is a probability belief that linking one outcome to another outcome. So for example,
commission is to be paid for based on the sales achieved. So sales achieved in a good way, then better commission will be available to the employees. But commission എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്, isn't it? സെയിൽ നന്നായിട്ട് നടത്തിയാൽ achieving that target maintain ചെയ്താൽ they will get a commission, isn't it? So അതാണ്. So എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Instrumentality. There should be a probability belief that relates one linking one outcome with the another. So that is the instrumentality. And the third one is the valence. Valence refers to the emotional orientations the people hold with respect to the outcomes. Outcomes, rewards, positive rewards are he should be in a positive, motivated in a positive way. Negative rewards are negation is there. Okay, so an outcome is positively valent if the employee prefers to have it. An outcome that the employee avoids is negatively valent, like stress, noise, layoffs, etc. are negatively valent. That is negative or positive importance on the meaning. So outcomes towards which the employee appears indifferent are said to have zero valence. Positive valence, negative valence, and zero valence. So nothing, no change with the employee's behavior, that is positive, zero valence. Plus valence, positive valence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റിവാർഡ്സിന് അനുസരിച്ച് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is the positive valence. റിവാർഡ്സിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ against എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the outcome that the employee avoids such a thing, ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that is a case with the negative valence. So the outcome towards which the employee appears indifferent are said to have a zero valence. Then valence refers to the level of satisfaction the people expect to get from the outcome. Our result achieve ചെയ്താൽ അവർക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടും. ആ റിവാർഡിന്റെ ബേസിൽ whether they are positively satisfied or negatively satisfied or zero satisfied, അതാണ് which one? The valence. Clear? So valence refers to the level of satisfaction that the people expect to get from the outcome. That is as opposed to the actual satisfaction they get once they have attained the reward. So Vroom suggests that employees' beliefs about expectancy, instrumentality, and valence can interact psychologically to create a motivational force such that employee can act in ways that bring the pressure and avoid the pain. That's the main thing. Increase the pleasure and through avoiding the pain. That is effort maximum കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Happiness കൂട്ടുക. അതാണ് ആരുടെ? This Vroom, Victor Vroomന്റെ expectancy theory കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is the expectancy, instrumentality, and valence. That is the theory with regard to Victor Vroom's or Vroom's expectancy theory. That is VIE theory. So with that, we come to the end of the theoretical aspect or theories with regard to motivation. So we will check once again what all are the theories. First case is Maslow, Abraham Maslow. That is, what is that? Need hierarchy theory. That is, five things are there: basic needs, safety needs, social needs, then self-esteem needs, and self-actualization needs. After attaining the four only, they will require or achieve the last one. Adana need hierarchy. രണ്ടാമത്തേതോ Herzberg's, what is that? Motivation hygiene theory. Okay, that is motivation factors is the satisfaction factors, while hygiene is the unsatisfaction factors. Then third is whose? Theory X and Y. Who? Douglas McGregor. Under this, theory X is what? That is a negative approach by the managers, isn't it? That's theory X. Our positive approach, theory Y. Then theory Z. That's Japanese Management Association propounded this. Then
Adams or equity theory. Equality is there. Equity theory. That is Adam. Adam proponent that, isn't it? Adams equity theory. Then next is McClelland's three-need theory. What is that? Three-need theory. Existence, relatedness, and existence, relatedness, growth, and affiliation. Need for affiliation, need for achievement, need for affiliation, need for power. Rather, achievement, achieving something. Affiliation, affiliating towards the societal aspect. Rather, interpersonal relations okay maintain cheyunna affiliation aathu varunna. And the third one is what? Three need power. Then after that, this one, today's relatedness, existence, relatedness, and growth. ERG theory. Who? Alderfer. And finally, Broom, Victor Broom. What is that? VIE theory. VIE, balance, instrumentality, and expectancy. So Broom's expectancy theory. It is known as Broom's expectancy theory. It is Broom's expectancy theory. So Abraham Maslow's need hierarchy, Herzberg's motivation hygiene, Douglas McGregor theory X and theory Y, Japanese Management Association theory Z, Adams equity theory, McClelland's three-need theory. What is that? Need for affiliation, need for achievement, and need for power. Then Alderfer's existence, relatedness, and growth theory, and finally Victor Broom's VIE theory or Broom's expectancy theory. These are the various theories that is to be related with the motivation. So please have a look at today's classes and please clear the doubts as and when occur.